ಹಾ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ 80ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ 4ನೇ ಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕರವರು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ತಾವು ಕೊಡುವಂತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷವಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ substitution reactions. In particular, we were discussing with respect to nucleophilic substitution reactions. Adre tumbane examples tagondvi. Adadmele, what are the mechanisms by which an haloalkane undergo nucleophilic substitution reaction? That is SN1 mechanism, SN2 mechanism. Adan tumba detail ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ನಾವ್ let us discuss the second very important chemical reaction or chemical property that is shown by haloalkane, that is beta elimination reaction. Elimination reaction of haloalkane. So ಹೇಳ್ತೀರಾ what is the general formula of haloalkane ಅಂತ students? General formula of haloalkane ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? General formula of haloalkane. General representation ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes students? Yes Sarshita, very good. Rx. All right? So for convenience ಇವಾಗ ಆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, RCH2 CH2 X ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. RCH2 this is also nothing but alkyl group. Okay na? So this is the like alkyl halide I have taken now. Now the carbon atom to which halogen is bonded is given a position that is alpha. ಅದನ್ನ alpha ಅಂತ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. And the carbon which is bonded to alpha carbon, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ನಾವು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ I have an alkyl halide
E alkyl halide is undergoing elimination reaction. What is elimination reaction? So an atom or group of atoms from the molecule will eliminate in the form of a simple molecule such as water, ಮತ್ತೆ hydrogen halides, etc. Illi, in this elimination reaction, there will be a elimination of hydrogen and halogen. Okay na? Hege, upon reacting with alcoholic potash, we use alcoholic potash. So when alkyl halide is heated with alcoholic potash, exactly ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there will be a elimination of halogen from alpha carbon ಜೊತೆಗೆ hydrogen which is bonded to beta carbon will be eliminated. So convenience ಗೆ ಈ CH2 ನಾನು separate ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ CH2 ಈ ತರ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this beta hydrogen which is bonded to beta carbon we call as beta hydrogen. So e beta hydrogen ಮತ್ತೆ halogen they eliminate the molecule in the form of HX, that is hydrogen halide. Correcta? But that hydrogen halide that is will taken away by this KOH, that is alcoholic KOH, and we get RCH double bond CH2 plus KX plus water ಬರುತ್ತೆ. Water. This is the reaction. If you carefully observe, the halogen which is bonded to alpha carbon and hydrogen which is bonded to beta carbon are leaving the molecule in the form of hydrogen halide. So hence, this reaction is known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. The name itself is self-explanatory. Dehydrohalogenation. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, removal of hydrogen halide, which is known as dehydrohalogenation. So since hydrogen and halogen from alkyl halide is being removed, this reaction is known as dehydrohalogenation. And ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hydrogen from beta position is being removed ಅಥವಾ eliminated. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hydrogen from beta carbon is eliminated, therefore it is known as beta elimination. ಈ reaction ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? See now, I'll just simply explain the mechanism behind this reaction. So now we have alcoholic KOH, which is nothing but a strong base. Alcoholic KOH, it's a strong base. It's not simply aqueous KOH, it is alcoholic KOH. ಅದೇ instead of alcohol ನೀವು aqueous KOH choose ಮಾಡಿದ್ರೆ the same alkyl halide it will undergo nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction students ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. But if you use alcoholic KOH instead of aqueous KOH, then the reaction that is alkyl halide is going is nothing but a beta elimination reaction. Just do remember, just changing the solvent will change the type of reaction. Okay na? ಯಾಕಂದ್ರೆ this alcoholic KOH ಏನಿದೆ that will be act as a strong base, and this is alpha carbon, this is beta carbon. This strong base will take away the hydrogen which is bonded to beta carbon. Avaga this carbon hydrogen bond will shift between alpha beta carbon and this halogen will leave the molecule. Okay na? Therefore we get RCH double bond CH2 plus BH, because B is taking away, the base is taking away the hydrogen, therefore BH plus X minus ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. That X minus will react with the potassium, that is K plus, to form KX. OH minus will take away the proton to form water. This is the simple mechanism for your understanding. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಈಗ for this beta elimination reaction. I'll take the simple example first. CH3
CH2Br. Can you name the molecule? Yes, students. Can you try to name the molecule? So when this molecule is being heated with alcoholic potash, that is alcohol calcium hydroxide, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Very good, Sudeep. The reactant is bromoethane. Very good. So can you tell me what is the product that you're going to get here? When bromoethane is being heated with alcoholic potash, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Yes? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Very good, Jairaj. The answer is right. We get bromoethane. Bromoethane ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ we get CH2 double bond CH2 plus KBr plus water. This is the reaction. So illi this CH3 now let me write it as CH2H. Same CH3 CH2H is one and the same. So now this hydrogen, that is carbon hydrogen bond, will break, and this bromine will take away the bond between carbon and bromine. Therefore there will be formation of a double bond between carbon and carbon atoms. Therefore it is will get an ethene as a product, and the byproduct will be KBr and H2O. Is this clear? This is one example. I'll take one more. CH3, CHBr, CH3. This I'm gonna heat with alcoholic potash. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ವಿಚ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and the carbon which is bonded to this alpha carbon ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್? Can anybody tell me the answer? Very good, Jairaj. They are identical. Correct? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ the hydrogen which is bonded to these beta carbons, they are also identical. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ either hydrogen from this beta carbon can be eliminated or hydrogen from this beta carbon can be eliminated. ಎರಡು possibility ಇದೆ. It is one and the same. Therefore, we get the product. Suppose if you eliminate hydrogen from this beta position, let me split and write CH2H. So illi bond ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, and this bond will break. Therefore, we get CH3 single bond CH double bond CH2 plus KBr plus H2O. Therefore, we get propene as a product. Propene as a product. Okay, na? Any doubts? ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. If you even this beta carbon can lose hydrogen, therefore we get the same product which is propene, because the alkyl halide what we have taken is symmetrical. It is symmetrical alkyl halide, and the both beta carbons are identical. Therefore hydrogen can be removed from any of these two beta carbons. Is that clear? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. CH3, CH2, 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 ilan Br. Can you name the molecule? Yes, students? Can anybody name the reactant? Bega. I'll take one more example. Can you name these two reactants taken, students? Quick ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Let me, so it's gonna give me the answer.
ಜಯರಾಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಿಂದೆ, ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಯರಾಜ್, ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1-bromobutane is the reactant. 1-bromobutane, and the second one is 2-bromobutane. Okay, now in 1-bromobutane, yes Lakshmita, you are right, 1-bromobutane. Now the bromine atom is bonded to this particular first carbon, which is nothing but alpha carbon, and the carbon which is bonded to this alpha carbon is beta carbon. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 1-bromobutane ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ದಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore hydrogen from this beta carbon and bromine which is bonded to alpha carbon will leave the molecule as HBr, correct? therefore we get the molecule CH3 CH2 CH double bond CH2 plus KBr plus H2O. These are the byproducts. But second example nodi, 2-bromobutane alli, if you carefully observe, how many alpha carbons do we have in the reactant, students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? The number of alpha carbons in 2-bromobutane. Can anybody tell me the answer quick agi? Number of beta carbons in the second molecule, that is 2-bromobutane. Very good, it is 2. So now let me say this is beta and idu beta, but to differentiate ನನ್ನ beta dash ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Now tell me, is beta carbon and beta dash carbon identical or non-identical? Careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. Is beta carbon, that is Ca3, beta dash, that is CH2, are they identical or non-identical? Yes students. Very good Jairaj, they are non-identical. When I say they are non-identical, that means either hydrogen from beta carbon can be eliminated or hydrogen from the beta dash carbon can be eliminated. ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Yes, very good, you get two products. Now if hydrogen from beta carbon is eliminated, then the double bond will be formed between the first and the second carbon, correct alva? So this is carbon 1, carbon 2, carbon 3, this is carbon 4 according to IUPAC nomenclature numbering. So now the hydrogen from the first carbon will eliminate, bromine from the second carbon will eliminate, therefore a double bond will be formed between first carbon and second carbon. Therefore we get one product first, that is CH3 CH2 CH double bond CH2, correct? ಈಗ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ? the hydrogen which is bonded to this beta dash carbon can be eliminated, which is nothing but the hydrogen bonded to third carbon. Avaga the double bond will be formed between the second carbon and the third carbon, correct? Therefore we get CH3 CH double bond CH CH3. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Is it correct? Yes. Now ಹೇಳ್ತೀರಾ among these two ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಲೈಕ್ 50-50% ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಜಯರಾಜ್,
ಎರಡು ಬ್ಯೂಟೀನೆ. This is also butene, this is also butene. But this butene, the double bond is in first position, therefore it is called but-1-ene. But-1-ene anta ಕರಿತೀವಿ. In the second one, the double bond is in the second position, therefore it is but-2-ene. They're isomers. Same molecular formula but different structure. Therefore it is isomer. What type of isomers these two are? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Just brush up the concept. What type of isomers they are? How are they different? But-1-ene and but-2-ene are different with respect to the position of double bond. Illi in the but-1-ene, the double bond is bonded between the first and the second carbon. So priority wise, we say first carbon. In the second, it is bonded to second carbon. The position is different. Therefore, but-1-ene and but-2-ene are positional isomers. They are position isomers. Now the question is, but-1-ene major product, but-2-ene major product. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗನೆ. Yes. Jairaj, but-1-ene ಹೇಗೆ? Can you just think? That's wrong. But-1-ene is not the major product. But-2-ene is major, whereas but-1-ene is minor product. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 100% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 70% but-2-ene ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೌಂಡ್ 30% ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು but-2-ene ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು but-1-ene ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ? Why but-2-ene is major whereas but-1-ene is minor? ಯಾಕಂದ್ರೆ always remember students, more substituted alkenes are more stable. More substituted alkenes ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಈ but-2-ene ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಥೈಲ್. Even to the third carbon one hydrogen and one alkyl group. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. The alkene, the but-2-ene which is an alkene is having two substituent groups. Now the alkene which is having more substituent groups is more stable. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So because of that but-2-ene is the major product. This was explained by a rule which is called Stainsef rule. ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ there is a rule which is called Stainsef rule or Stainsef's rule ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Stainsef's rule. ಓಕೆನಾ? So during elimination reaction, the alkene which is having more substituent groups will be the major product. ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ but-2-ene ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? The hydrogen from beta dash carbon is being eliminated. ಅಲ್ವಾ? And if you observe, beta carbon is having 3 hydrogens, beta dash is having 2 hydrogens. So simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ Stainsef rule ಏನಂದ್ರೆ always during elimination reaction the hydrogen is eliminated from a carbon containing less number of hydrogen. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In elimination reaction, the hydrogen is eliminated from a beta carbon containing less number of hydrogen. One beta carbon is having 3 hydrogens, another beta carbon is having 2 hydrogens. Therefore, the one which is having less number of hydrogen is this beta dash carbon, that is third carbon according to numbering. Correct? Therefore, that hydrogen from third carbon will be eliminated to form a but-2-ene product which is a major product, which is nothing but Stainsef rule ಅಥವಾ Stainsef rule. Did I make this clear? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. Let me clarify now itself. Yes, students. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ. CH3
CH2, CH3, CH, Br, CH3. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? So this is with respect to the second important chemical reaction shown by haloalkane, that is beta elimination reaction. Let me go for the next type of reaction, that is reaction with metals. The third very important reaction, reaction of haloalkanes. Haloalkanes with metals. So idralli there are two important reactions. I'll be taking the first one, that is reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. Tumba ande tumba important, students. Reaction of haloalkanes athwa alkyl halides with sodium metal. The general formula of haloalkane or alkyl halide is Rx. This is general representation. Okay na? So I am taking alkyl halide. This alkyl halide is now made to react with 2 moles of sodium metal, and we take another 1 mole of alkyl halide again. Okay na? Eradu ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. Rx, Rx. Totally there are 2 moles of alkyl halides. I have taken 2 moles of sodium metal. These reacts in the presence of solvent, that is dry ether. This is very very important. Dry ether ತುಂಬಾನೇ important ಆಗುತ್ತೆ ಈ reaction ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ so when these alkyl halides are made to react with sodium metal in the presence of dry ether, if you just look at the reaction, easy ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. NaX, X Lakshmita, NaX is correct. So NaX is the byproduct, and the product formed will be RR plus 2 moles of NaX. This RR is nothing but alkyl group bonded to another alkyl group, which is nothing but higher alkane. Higher alkane. So when alkyl halide reacts with metallic sodium in the presence of dry ether, and higher alkane is formed. This reaction we call it as Wurtz reaction. One of the very 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 important named reaction for your board exam as well as for your competitive exams. Board exam ಗೆ ಇದನ್ನ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, and competitive exams ಅಲ್ಲಿ it's very important. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? Let me take an example for this. CH3Cl plus 2 moles of Na with another methyl chloride, that is CH3Cl. They react in the presence of dry ether to form what? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What is the product obtained? The organic compound ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ? Yes, students. What is the organic compound that you expect here in this reaction? When methyl chloride reacts with sodium metal. Lakshmita, NaCl is byproduct, and yes, Jairaj. Yes, so ethane is the product. CH3 plus 2 moles of NaCl ಬರುತ್ತೆ. So we get ethane as product. Take one more. 2 moles of Ca3CH2Br.
plus 2 moles of sodium. They react in the presence of dry ether. So ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Organic compound ಹೇಳಿ, the product. What is the product that we get now? 2 moles of bromoethane ಅಥವಾ ethyl bromide. Very good Jairaj, very good Lakshmita. We get butane, CH3, CH2, CH2, CH3 plus 2 moles of NaBr. We get butane. The beauty of this Woods reaction ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the alkane obtained will be a symmetrical alkane. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ it will contain even number of carbon atoms. ನೀವು ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂನು the product obtained will contain even number of carbon atoms and it will be a symmetrical alkane ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. CH3, CH2, 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 CH3. I want this product. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the reactant you should use which react with sodium metal? ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್? ಯಾವ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಎಸ್ Lakshmi, Jairaj, other students in the session, can you just please answer? Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಥೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. It's propyl halide. So now I can take CH3, CH2, CH2, Cl plus 2 moles of Na plus CH3, CH2, CH2, Cl. For convenience ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So in the presence of dry ether, so there will be an elimination ಅಥವಾ byproduct form that is NaCl and the organic product obtained will be hexane. So this is how the competitive question will be asked. So what are the reactants required to prepare a hexane, N-hexane, in particular N-hexane, which is normal chain, straight chain molecule. So ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ reactant N-propyl halides. So ಇಲ್ಲಿ I have taken chloride, so it is N-propyl chloride. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubts, students? Yes, then. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. In the previous Woods reaction, what I have taken as an example and general reaction, ನಾನು ಒಂದೇ ತರ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು RX ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ R-X ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. R-X, which are different. R and R dash are different now. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 different alkyl halides is taken and they made to react with sodium metal in the presence of dry ether. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಜಯರಾಜ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? Can you try? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? R dash. Lakshmita, Jairaj, R dash. That is one of the products.
It is one of the product. It is not the only product. ಅದ್ ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I have taken 1 mole of Rx, 1 mole of R dash X. They're different. When I say 1 mole, there are Avogadro number of molecules. Avogadro number, that is 6.022 into 10 power 23 molecules ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Rx, ಒಂದು Rx can react with another Rx. Possible ಇದೆ ತಾನೆ? One molecule of Rx can react with another molecule of Rx with sodium metal to form one of the products, that is RR ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ one molecule of R dash X can react with another molecule of the same R dash X with sodium metal. R dash X plus 2 moles of sodium plus R dash X. And NaX eliminate byproduct ಬರುತ್ತೆ. We get R dash R dash. ಅದು product. Now Rx can react with R dash X. Rx plus 2 moles of sodium plus R dash X. They react to form RR dash. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಯರಾಜ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು RR, ಇನ್ನೊಂದು R dash R dash, ಇನ್ನೊಂದು RR dash. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ reaction, because the reaction is not involving only one type of alkyl halide, it is involving different alkyl halides. So cross reaction agate. Did I make this clear to everybody? Yargadru doubt idya ee cross words reaction alli? Anybody in the class who is having doubt with respect to this cross words reaction? Important for your competitive exams. Doubt idya? Can you just reply? ಓಕೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೀಥಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 moles of sodium ಪ್ಲಸ್ ethyl chloride, that is chloroethane. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಥೇನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಯರಾಜ್. ಪ್ರೊಪೇನ್. ಸೊ ನಾವ್ methyl chloride reacts with another methyl chloride with sodium metal to form ethane, that is CH3CH3. one product ಬರುತ್ತೆ. next chloroethane reacts with another chloroethane with sodium metal to form butane, that is CH3CH2CH2CH3. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ chloromethane reacts with chloroethane with sodium metal to form propane, CH3CH2CH3. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Shall I proceed with the next reaction? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Shall I proceed? Next reaction, reaction with magnesium. Reaction with magnesium. Reaction of haloalkanes ಅಥವಾ alkyl halides with magnesium. So ಇವಾಗ I have taken alkyl halide RX. ಇದನ್ನ
ನಾನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಗಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. Alkyl halide reacts with magnesium to form what? Very good, Jairaj. We get RMgX. What is this RMgX? Yes, Lakshmi, you are right. What is this RMgX? Name idea adikkenadru? Very good. It is called Grignard reagent. Grignard reagent anta karitivi. This very one of the very important reagent in organic chemistry. And what is the name of this Grignard reagent? According to like naming, alkyl group ಇದೆ, magnesium ಇದೆ, halogen ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು alkyl magnesium halide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the name of Grignard reagent is alkyl magnesium halide. ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CH3CH2Br plus magnesium in the presence of dry ether. Can you name the product obtained? Can you name the Grignard reagent obtained in this reaction? Name the Grignard reagent obtained in this particular example what I've taken here, students. Here, Bodha. Ethyl magnesium bromide. Very good, Lakshmi. So we get CH3, CH2, MgBr. Ethyl magnesium bromide. And ಇಲ್ಲಿ the beauty in this particular reagent ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, the bond is between the metal and the carbon. The bonding is between the metal, that is magnesium metal, and the carbon. Are such type of bond at the compounds having the bond between the carbon and the metal, we call it as organometallic compounds. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Organometallic compound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ there is a bond between carbon and a metal ಇದೆಯಲ್ಲ, so such compounds are called organometallic compounds, and Grignard reagent is one example for such organometallic compounds. Is this clear to everybody? Any doubts? Any doubts? Okay then. So this is with respect to the chemical reactions shown by haloalkanes. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ let me continue with respect to haloarenes. So ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ what are haloalkanes, classification of haloalkanes, nomenclature, preparation and chemical properties of haloalkanes ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ I'll be focusing on haloarenes. Important concepts ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, because of the lack of time. So haloarenes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ haloalkanes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. haloalkanes haloarenes ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ haloarenes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes? Can anybody answer? Yes, Jairaj, it contains aromatic ring. Correct. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? aromatic ring ಇದ್ರೆ haloarene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? So haloarene ಅಂದ್ರೆ halogen is directly bonded to benzene ring. Halogen is directly bonded to benzene ring, and this group, that is this benzene ring, which is substituted with an halogen atom, which is also called as aryl halide. A representation we write it as ARX. Haloalkanes are written as RX, haloarenes which are written as ARX. So aryl halide or haloarene. Haloarene is the IUPAC name and aryl halides is the common name. Artha aita? Any doubts? So I'll be focusing on some important examples illi, like preparations ಆತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Can you name this molecule?
Can you name this molecule? So we have benzene ring. To that benzene ring, chlorine is being bonded. Therefore, it is named as IUPAC name haloarene. Very good, Lakshmi. It is chlorobenzene. Chlorobenzene. Can you name this? Name Madi. What is the name of this molecule? It is also haloarene. What's the name? Yes, it is 1,2 dichlorobenzene. There are two chlorines which are bonded at first position and second position. It is 1,2. So 1,2 dichlorobenzene. Correct. Next one. Next one. What is the name? It is a homework. Try ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? Yes. Now let me discuss the methods of preparations of this haloarenes. Methods of preparations of haloarenes. Preparation of haloarenes. An important method ಇದೆ. The first one is halogenation of benzene. Halogenation of benzene. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ halogenation of benzene. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? How do you prepare haloarenes from this halogenation of benzene? Yes, students. So I'll be taking benzene ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H6. C6H6 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ I'll be using different reagents for different preparations. I'll make use of chlorine. First chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride. I'll make use of anhydrous aluminum chloride as a catalyst. So ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Anhydrous ಅದು ಬರೆಯೋಣ. Anhydrous aluminum chloride, which is a Lewis acid catalyst. So the hydrogen atom of benzene is replaced by chlorine. It is replaced by chlorine. Therefore, we get chlorobenzene plus HCl will be the byproduct. Very good, Jairaj. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of FeBr3 catalyst, which is also Lewis acid catalyst, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? The hydrogen atom of benzene ring is replaced by bromine, which is an electrophile illi. Therefore, we get bromobenzene as a product plus HBr will be the byproduct. Okay, na? And these reactions are nothing but electrophilic substitution reactions. Very important. This is an example for electrophilic substitution reaction. Important competitive exams ಗೆ. ಹಾಗೆ if you react with iodine in the presence of HNO3 ಅಥವಾ iodic acid HiO3 ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we get iodobenzene plus Hi, the byproduct. So this is one of the important method for the preparation of aromatic, that is haloarenes. Did I make this clear to everybody? Do you have any doubts? Do you have any doubts? Electrophilic substitution reaction. Okay, let me go for the next method of preparation.
one of the very important method. That is from diazonium salts. Preparation of haloarenes from diazonium salts. But ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ what are these diazonium salts? ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? And ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? That is very important students. ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ? What are these diazonium salts ಅಂತ? Yes? Diazonium salt. I'll give an example. Benzene diazonium chloride. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you get this benzene diazonium chloride? So first ಅದನ್ನ discuss ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ I'll take the examples. So now let us understand the preparation of diazonium salt first. For this, I'll be taking aniline. Aniline, which is aromatic primary amine. It is aromatic primary amine. This aniline is made to react with nitrous acid. Nitrous acid. That nitrous acid is obtained by reacting sodium nitrite and HCl. Very good. Very good, Lakshmita. Sodium nitrite and HCl at 0 to 5 degrees Celsius temperature. ಅದನ್ನ maintain ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ the product obtained will become unstable. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ temperature maintain has to be taken care. So ಇವಾಗ so when sodium nitrite and HCl are reacted, we get HNO2, that is nitrous acid ಬರುತ್ತೆ. Convenience ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. HNO2. HNO2 and HCl. Excess HCl ಇರುತ್ತೆ plus HCl, and HNO2 is obtained by the in situ reaction between sodium nitrite and HCl. ಆ in situ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ first classes of haloalkanes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So now there will be formation of benzene diazonium chloride salt, that is N2Cl ಬರುತ್ತೆ. So and there will be a loss of water. Itara. Therefore, we get benzene N2Cl, that is the product, plus H2O. Okay, this is benzene diazonium chloride. ಯಾಕೆ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we call as diaza. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ. IUM ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಜಾ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ IUM. ಅಮೋನಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ, ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ positive idre, the name ends with IUM. So hence benzene diazonium chloride. It's a salt. It's a salt. And this reaction is known as diazotization reaction. Diazotization reaction. Tumba important idu kuda nimma exams ge board exam as well as competitive exam. What is diazotization reaction anta keltare? So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ students. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubts? Any doubts? ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಸರ್ಟೈಸೇಷನ್ ನ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ reacts with nitrous acid, that is NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius, it forms benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. Simple. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ I'll be taking benzene diazonium chloride salt. Okay, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. So first one, I have taken benzene diazonium chloride and this is being reacted with HCl in the presence of cuprous chloride, that is CuCl ಜೊತೆ react ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is very important. So Cu to Cl2 heat ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Anybody in the class? What is the product that we get now, students? When benzene diazonium chloride is heated with cuprous chloride and HCl, that is concentrated HCl use ಮಾಡ್ತೀವಿ, what do we get? The compound. Yes, very good, Jairaj. We get chlorobenzene. Chlorobenzene ಬರುತ್ತೆ, that is the product. Okay na? And nitrogen will be eliminated. It's a byproduct. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬೇಕು from this benzene diazonium chloride. ಹೇಗೆ? I want bromobenzene. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is the reactant? Yes, very good. HBr use ಮಾಡ್ತೀವಿ in the presence of cuprous bromide, Cu2Br2. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು reagents. ಓಕೆನಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So when benzene diazonium chloride is heated with concentrated HBr in the presence of cuprous bromide, we get bromobenzene. We get bromobenzene plus nitrogen plus HCl will be the byproduct. Okay na? And this reaction of preparation of chlorobenzene and bromobenzene from benzene diazonium chloride upon heating with HCl and cuprous chloride, HBr and cuprous bromide respectively, we give chlorobenzene and bromobenzene. E reaction na we call it as Sandmeyer's reaction. Sandmeyer's reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. Sandmeyer's reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Lakshmita. Now, ಈಗ I'll be taking one more reaction for the preparation of iodobenzene. So iodobenzene prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the benzene diazonium chloride salt is warmed. Warm ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು with potassium iodide. Ki ಜೊತೆ warm ಮಾಡ್ತೀವಿ. So on warming benzene diazonium chloride with Ki, we get iodobenzene plus nitrogen plus KCl. Okay? ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್, ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್, ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೂರೂ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫ್ಲೂರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ benzene diazonium chloride with HbF4, that is fluoroboric acid. Tetrafluoroboric acid, 4 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we call it as tetrafluoroboric acid. Tetrafluoroboric acid. So when tetrafluorofluoric acid is reacted with benzene diazonium chloride followed by heating, there will be formation of fluorobenzene. Fluorobenzene product ಬರುತ್ತೆ and the byproducts will be nitrogen, HCl and BF3. Fluorobenzene, nitrogen, HCl and BF3 ಬರುತ್ತೆ. Okay na? And this reaction of preparation of fluorobenzene from benzene diazonium chloride on reacting with tetrafluoroboric acid is known as, this very important named reaction, Bals-Schiemann reaction. ಇದನ್ನ we call as Bals-Schiemann reaction. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Bals-Schiemann reaction. Okay? So this is with respect to the preparation of all 4 haloarenes, chloro, bromo, iodo and also fluorobenzenes by using diazonium salts. Did I make this clear to everybody? Does anybody have doubts? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ?
ಈ preparations ಅಲ್ಲಿ students? Okay then. So this is with respect to the methods of preparations of haloarenes. So can I also start with chemical properties of haloarenes? Continue ಮಾಡ್ಲಾ? Yes, Lakshmi and S. Jaraj. Good. Chemical properties. I'll not focus on physical properties. You can just go through. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ haloarenes. See students, one of the very important chemical reaction or a property shown by alkyl halides is nucleophilic substitution reaction. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. Nucleophilic substitution reaction ಏನು? Alkyl halide reacts with nucleophile and there will be a displacement or the substitution of halogen by nucleophile. Therefore we get the product and X minus. This is an example, a general reaction for nucleophilic substitution reaction. Correct alva? Illi normal agi reaction agutte. But when you consider this haloarenes athwa aryl halides, even they do undergo nucleophilic substitution reactions, but not at ordinary conditions. Normal temperature, normal pressure alli agalla. Aryl halides undergo nucleophilic substitution reaction only under drastic conditions. Drastic conditions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? At high temperature, high pressure, ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ drastic conditions. And the nucleophilic substitution reactions of haloarenes is not as easy as compared to alkyl halides. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾಕೆ? Let us have a look now. Let me take an example for this. Nucleophilic substitution reaction of haloarene. The first reaction, nucleophilic substitution reaction. So idikke I'll take the example of chlorobenzene. I have chlorobenzene plus NaOH na use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, where OH minus is the nucleophile. Normal conditions ಅಲ್ಲಿ reaction ಆಗತ್ತಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Do you think under normal condition the reaction takes place, students? Can anybody tell me this? Yes. Do you think if this reaction is possible under normal conditions? No, it is not possible. Okay, reaction ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್, that is chlorobenzene, reacts with sodium hydroxide under drastic conditions like 623 Kelvin temperature use ಮಾಡ್ತೀವಿ, 300 atm pressure use ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is a high pressure and high temperature, followed by acidification. ಅಂದ್ರೆ H plus acidification, H plus use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ the product obtained will be phenol plus NaCl ಬರುತ್ತೆ. So if we look at this reaction, the chlorine atom which is bonded to benzene ring is substituted by OH group, which is a nucleophile. Therefore, it is an example for nucleophilic substitution reaction. But this reaction is possible only under drastic conditions, not at normal conditions. Okay, na? And this conversion of chlorobenzene into phenol upon reacting with sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature, 300 atm pressure, followed by acidification, we call it as Dow's process. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೌಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೌಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ
Question: why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction? They're reactive, but they're less reactive towards nucleophilic substitution reaction when compared to alkyl halides. Adu yake? That is one of the very important question for your board exam and also for your competitive exams. Question hage keltare. Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Give reasons. Okay, na? So what are the reasons behind that less reactivity of aryl halides towards nucleophilic substitution reaction? Let's have a look now. There are 5 important reasons. Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Yake andre there are 5 very important reasons. Very good, Lakshmi and Jyoti. Very good. The first and the foremost very important reason is resonance. Tumba ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ important ಇದು question. So 2 to 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. So more weightage will be 3 mark question ಇದು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? See now, if I take alkyl halide which is Rx and aryl halide which is ARX, that is halogen bonded to benzene ring. We know that halogen will have 3 lone pair of electrons because we know that a halogen will have 7 valence electron. Out of 7, 1 is participated in bonding and remaining 6 electrons are present in the form of lone pairs. There are 3 lone pairs. ಅದು ಆಲ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ this lone pair of electrons ಏನಿದೆ halogen ಅಲ್ಲಿ they are in conjugation with the pi electrons of benzene ring because lone pair single bond double bond single bond double bond single bond double bond single bond, correct? So there is a complete conjugation ಇದೆ. Conjugation ಇರೋದ್ರಿಂದ resonance ಆಗುತ್ತೆ. Resonance ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This lone pair of electron will take part in resonance, and since they are in conjugation with the pi electrons of benzene ring, avaga if you write the new structure obtained due to this resonance, there will be a formation of double bond between carbon and halogen, correct? And this pi electrons are shifted to orthocarbon, and that orthocarbon will carry negative charge. Further, this negative charge, that is single bond and double bond, is in further conjugation and resonance stabilization ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, correct? But during this course, the bond between carbon and halogen, is it purely single bond? Is it purely single bond? Illa. Is it purely double bond? Adu alla. Because ಮತ್ತೆ right, when you keep writing the structures, once again it will become carbon single bond halogen ಆಗುತ್ತೆ, correct? So carbon single bond halogen ಅಂದ್ರೆ during this resonance there will be a carbon halogen single bond and carbon halogen double bond. So the bond will be between single bond and double bond, which is called partial double bond. Because of this partial double bond formation in aryl halides, which is not observed in alkyl halides. In alkyl halides, we have only single bond between carbon and halogen. But in aryl halides, there is a formation of partial double bond. Partial double bond. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ now among carbon halogen single bond, carbon halogen double bond, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? Single bond or double bond? Yes, students. Is single bond strong or double bond strong? Bega. Single bond strong irutta, double bond strong irutta? Yes, Jairaj. Double bond will be stronger. Since the double bond is stronger, the energy required to break the bond will be high or less? Athwa is it easy to break the double bond or is it difficult to break the double bond? Single bond and double bond. Yes, the energy will be high and it is difficult to break the double bond. Therefore, aryl halides are not highly reactive towards nucleophilic substitution reaction. They are less reactive when compared to alkyl halides. So aryl halides are less reactive towards
nucleophilic substitution reaction due to formation of a partial double bond character that is due to resonance. That is the first reason behind this. Is that clear to everybody? Is this clear to everybody? Any doubts? Yes. Let me go for the second reason. The second reason. Hybridized state. Hybridized state of carbon atom to which halogen is bonded. ನಾವು ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. In aryl halides, the halogen atom is bonded to carbon of benzene ring. And what is the hybridized state of carbon of benzene ring, students? Hybridization of carbon atom of benzene ring. It is sp2 hybridized. sp2 hybridized. Ade, when you take haloalkanes, for example, if I say CH3, CH2, some X halogen. Now, the carbon to which halogen is bonded is what hybridized? It is sp3 hybridized. Very good. sp3 hybridized. And nಮಗೆ ಗೊತ್ತು, among sp3 hybridized carbon and sp2 hybridized carbon, the percentage of s character is more in sp2 hybridization. Percentage of s character ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The bonded pair of electron between the carbon and halogen will be pulled towards itself. ಅವಾಗ the bond becomes shorter and stronger. The bond becomes short and strong. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ energy required to break such strong and short bond ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? Yes, it will be very high. Very good, Jairaj. The bond becomes short and strong because of sp2 hybridized state of carbon. So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ reaction easyನಾ ಅಥವಾ difficult ಆಗಿರುತ್ತಾ? I mean energy required to, the bond breaking, carbon halogen bond breaking will be easy or difficult? Yes, it will be quite difficult. Therefore, it is less reactive towards nucleophilic substitution reaction under normal conditions. The third reason is polarity of carbon halogen bond. Polarity of carbon halogen bond. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, is it more polar or less polar? ಇಲ್ಲಿ resonance ಆಗೋದ್ರಿಂದ the bond between carbon and halogen, and we know that the resonance stabilization is possible. So because of this resonance possible in this structure, this bond between carbon and halogen becomes less polar in haloarenes. ಅದು less polar ಇರುತ್ತೆ. Okay, now that is one more reason. Another, steric hindrance. Steric hindrance. Steric hindrance ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ we can also say repulsive interaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Repulsive interaction. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ aryl halide ಇದೆ, which is haloarene. For example, ARX, that is C6H5X ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು nucleophile ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Nucleophile which is electron rich. Correct? Nucleophile is electron rich. And it will always prefer to attack electron deficient species. But ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ benzene ring ಇದೆ. ಆ benzene ring ಅಲ್ಲಿ pi electron density ಇದೆ, which is more. That means benzene ring itself is having more electron density. Nucleophile allೂ more electron density. So electron density ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ repulsion ಆಗುತ್ತಾ, attraction ಆಗುತ್ತಾ? Yes, students. Will there be a repulsion or attraction? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬೇಗ? Yes, very good, Jara. There will be a repulsion. So since repulsion ಆಗೋದ್ರಿಂದ, can nucleophile easily substitute the halogen atom of aryl halide? ಆಗಲ್ಲ. ಅದು nucleophile ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೂ the benzene ring will start to repel the incoming nucleophile because of the electron density. So ಅದಕ್ಕೆ reaction ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And in one reason, the last and the fifth reason behind this lesser reactivity is instability. Instability of
carbocation. This is very important. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ which is called phenyl carbocation. Phenyl carbocation. First of all, this carbon halogen bond break ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ, break ಆಗಲ್ಲ. But if suppose break ಆದ್ರೂ ಕೂಡ there will be formation of phenyl carbocation. But do you think is this phenyl carbocation stable or unstable? Yes? A phenyl carbocation stable or unstable? Yes, students. Very good, Lakshmi. It is unstable irutte. This is unstable. So unstable irodrinda aryl halide will not convert into an unstable phenyl carbocation. So reaction agalla. Okay na? Therefore, aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions when compared to alkyl halides, and the reasons are resonance effect, hybridized state of carbon atom to which halogen is bonded, polarity of carbon halogen bond is less, steric hindrance between the benzene ring and the nucleophile will be more, and the carbocation, that is phenyl carbocation bond, will be unstable. So these are the 5 important reasons which explains the lesser reactivity of aryl halides towards nucleophilic substitution reaction. Did I make this clear to everybody? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ the two very important chemical reactions of haloalkanes, that is beta elimination reaction and reaction with metals. Adrally we discussed two reactions, reaction with sodium metal which is called Wurtz reaction, jotege cross Wurtz reaction. Then we discussed the reaction of haloalkanes with magnesium metal which is used for the preparation of Grignard reagent. Adadmele we discussed what are haloarenes, then the methods of preparations of haloarenes, that is from halogenation of benzene and preparation of haloarenes from benzene diazonium salt. All the four benzenes we discussed: chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, and fluorobenzene. Then we discussed one of the very important chemical properties shown by haloarenes, that is nucleophilic substitution reaction under drastic conditions. Adu talel nenpitಕೊಳ್ಳಿ, which is very important. And ಯಾಕೆ aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction? The reason behind that, the 5 important reasons we discussed. Okay na? So this is with respect to today's session. So that's all about the first chemical property of haloarenes. Hope everybody understood this concept. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, students? Does anybody have doubt? Shall we wind up the session? Yes, then. Thank you, students. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ I would like to thank you immensely for delivering a very informative and insightful talk on haloalkanes Part-4. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. behalf of KST and myself, thank you sir. Thank you so much sir. Thank you. So ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಎಂದಿನಂತೆ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು DNA ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನಾದ್ರೆ ತಮ್ದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಸ್ ಸರ್. 6th ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.